ana ta kai komo wajen ganin cewar an fara ita wannan muhawara, kuma waɗannan 'yan takarkaru guda hudu, shi Muhammad Sani Abacha daga PDP da mataimakin gwamnan jihar Kano wanda shine dan takara a wannan jam'iyya ta APC wato Nasiru Yusuf Gawuna, da kuma shi injiniya Bashir Isaac Bashir daga LP. Injiniya Bakabir Yusuf ma dai ana sa rai zai kasance, sai dai har yanzu bai isa wannan wuri ba, ko ba ka bane Maudu? Haka ne. Amma dai yanzu ga shugaban kamfanin Media Trust Limited ya fara yin jawabinsa na maraba ga taro, wato shine Alhaji Nura Ahmed kenan, shine ya wakilci shugaban Malam Kabiru Yusuf. Bayan da ya kammala jawabinsa kuma still dai na ga shi wato editor in chief Malam Naziri Mika'il yana bayani akan dokoki da sharaɗa na yadda za a gudanar da wannan muhawara. To a cikin bayanin nasa ayi gashi nan kuma yana magana cewa 'yan takarar nan dai guda uku ne suka zo. Gaskiya ne. Ana iya ganin 'yan takarar jam'iyyar APC da PDP da Labour Party. Shi na Muhammadu Abacha shi ne ma ya fara zuwa karfe 9:30 a nan wajen ta same shi. Ya iya sammako. Lallai shi ne ya sammako. To sai dai shi na jam'iyyar NNPP ya turo da uzuri cewa da akwai tafiya da ta kama shi ta gaggawa mai muhimmanci, da haka ba zai samu halatta wannan taro ba. To kuma kin san shi mataimakinsa baya jin daɗi. To amma dai daman dai na san daga cikin ka'idar abun ma ba wakilci. Ba wakilci, gaskiya ne. Tunda wanda yake neman takara shi ne zai ce yake so ya gwamna. Gaskiya ne, sai mai waƙa a bakin mai ita a yi ta fi daɗi. Kawai dai idan hali su ji daga bakinsa da kansa. Saboda shi zai yi aikin sai dai a taya shi. Da abin da zai fito ya fito daga cikin ruhinsa. Gaskiya ne. Kuma kin ga kamar a inda muke koyi da su a demokaradiyyar tasu irin su Amurka, a kin ga abin da yake faruwa shine akan shirya muhawara ta 'yan takarar gwamna, sai kuma a shirya wata muhawara ta mataimaka su kuma. Sosai. Da ba maki mu ma a tafe-tafe wani zaben sai wata shekaru na da shekaru 4 gaba. Tunda an kin lura yanzu ana ta muhawara nan da yawa. An yi muhawara, an yi tattaunawa, an yi su barkatai ba iyaka. Kuma duk ba don komai ba ake yin wannan, domin dai a samu fahimtar juna tsakanin 'yan takara da al'umma. Shin me kuka zo da shi kuke so ku yi mana? Mu kuma me muke so ku yi mana? Wala Allah abin da kuka zo da shi ba lallai yana ɗaya daga cikin tsarin da al'umma suke da bukata ba. Don haka in abin da al'umma suka ji wanda baya cikin nasu za su iya cewa a'a, to mu kuma fa ga namu bukatun ya kuke gani. Kowa ya karɓi bukatar kowa, wanda ka fi gamsar da mai al'ummarka shi al'umma za su zaɓa. Sannan kuma dole a fahimci cewar wannan fa ba wai duk muhawara nan da ake da tattaunawa nan da ake da shi, wannan duk koma me ake yi akan wannan zaɓe da za a yi. A ƙarshe ba wai za a yi bane kawai a tashi kawai. A'a ina. Dole akwai kundi da ake tarattaba dukkanin abubuwan da suke kaiwa suke komowa, wanda duk wanda Allah ya nufa ya samu wannan kujera, to lallai kuwa za a dawo masa da wancan kalamai nasa, wancan bayanai nasa da wannan alkawari da suke tsakanin shi da al'umma cewar to fa ka ce za ka yi kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza, za ka yi kaza. Kila yanzu watan ka 3 ko watan ka 6 ko ma ka shekare ba a fara ganin alamun komai ba. Me ake ciki? Ko ba haka bane? Haka ne. Kin san daman da yake a wani masani yana cewa wai kundin tarihi da shi 'yan jarida suke kama mai mulki. Yawa, so duk wanda yake mulki daman amana ce tsakaninsa da al'umma, kuma shi tsari na demokradiyya zaɓi ne zuwa ga mutane. So without further ado, I'll go straight ahead and do that. We're introducing them in the order of their alphabetical of their political parties. To alhamdulillah, yanzu dai gashi dai abin da ake jira gashi nan za a fara, za a gabatar da su 'yan takara. Kuma za a gabatar da su ne ta yanayin sunayen jam'iyyarsu, wato Abacha da ko? Haka. Yau wata jam'iyya.
alphabetical order of the political parties, which is relatively less controversial. So I'm starting this introduction with the candidate, the chief candidate of All Progressives Congress, Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Please, you're welcome, sir. Next is the governorship candidate of the Labour Party, Engineer Bashir I. Bashir. You're welcome, sir. Next is the governorship candidate of the NNPP, Engineer Abba Kabir Yusuf. Unfortunately, we received a last-minute notification that he has had to attend to an event outside of the country, but his place remained here. And then finally, we have the governorship candidate of the People's Democratic Party, Alhaji Muhammad Abacha. A round of applause, please. So, ladies and gentlemen, let me call on you to give the candidates a round of applause, all of them. It's not easy to stand before not just Kano State, but to stand before Nigeria. Takarar nan ɗaya bayan ɗaya kowanne a cikinsu ya fito daga inda suke zaune ga su sun miƙe a gaban mumbari za mu kira shi da wannan abin da suke ya ce masa mambarin sun taso dukansu kowanne ya zauna an biyo kuma Abacha da kamar da muka faɗa a farko shine Dr. Nasir Yusuf Gawuna, shi aka fara kira daga APC, daga A kuma sai aka tafi La wato LP, ita ma Injiniya Bashir ya fito, sai Abba Kabir Yusuf daga NNPP wanda ya gabatar cewar lallai a gaba ta ƙarshe aka samu bayanin cewar zai yi tafiya ba ma ta cikin gida ba, zai bar kasar gabaki daya saboda wani muhimmin uzuri. To kuma sai aka kira PDP wato Muhammad Sani Abacha. Ga sunan dukansu sun jeru suna tsaitsaye a gaban mumbarin da aka ajiye su, ana kuma gaya musu ka'idoji da dokoki. Dukkan tambaya tana da sakan 50. Ko? Ya amsa. Haka, amma dai kamar bayanin shine yawa kamar tambaya ta farko da za su gabatar da kansu an ce za a ba su cikakken lokaci minti 3. Da farko kowa ya faɗi wane ne shi ko me yasa yake ma ne yasa takarar nan, wa me manufarsa da takarar gwamna. Sannan shine bayan an yi wannan kuma sai a musu tambayoyi suna ba da ansa. To amma idan aka ɗauki tambaya misali aka ce za a yi magana akan batun ilimi, to kowane ɗan takara aka tambaye shi batun ilimi. Idan a cikin jawabin wani ɗan takarar ya yi suka ga wani ɗan takarar, to shi wanda aka yi wa suka za kuma a ba shi dama ya dawo mai da martani ya kare kansa. Gaskiya. But also not to cause disruptions. It is very important that audience members allow this. Kuma kaga ana jan hankalin dukkanin wanda suka halarci wannan ita muhawara lallai a kiyaye da rudani da kushe ko kuma wani kalami ko kuma wani yanayi ma da za ka yi wa wani wanda yan uwan jam'iyyarsa za su ji ba daɗi. Domin shi wani abu an yi shi ne ba don tashin hankali ba don cizguna wani ba ya muzguna wani ba, a'a dan Kano ce dai ake yi wa. Saboda haka kowa kuma ɗan Kano ne, duk wanda kuma ya fito a cikinsu ba zai ce ba na son ɗan jam'iyya kaza ba na sa, dole dai al'ummar jihar Kano ce gaba ɗaya kuma ita za a yi wa. Saboda haka a kiyaye yin wani abu da zai tunzura wani ko zai bata wani rai ko zai musguna wani rai. Kuma babu ihu na kushe, babu kuma tafi na yabawa cewa dan takarar mu yayi kai, duk ba wannan bane. Za a yi gaba ɗaya, kowa ma yayi abu a yi masa. Yasan da yake akwai muhawara da aka saba yi ta makaranta, ana sa ran wane ya nasara da bai nasara ba. Ita ko muhawara ta 'yan takara ba 'yan kura ba ce. Baka ji kamar da ya ce an zo wani sabon karni ne na yin irin waɗannan abubuwa, kuma don haka ana so a yi shi a tafi da zamani, a yi shi da nutsuwa da tsafta da kuma tunani, tunda ana ganin dukan wanda ya je wannan
wuri ba mutum ne mai hankali cikakke kwarai. To kuma yana daga cikin dalilin ma ce yasa an takaita mutanen da za su shiga wajen, an saka an rubuta sunayensu an gayyace su da jami'an tsaro sai mutane sun zo an tantance su kafin su shiga. Wanda kuma suka je da 'yan rakiya su kuma abin da aka yi shine aka yi tanadin cewa da akwai allo da ake kallo a waje a farfajiya aka sa kujeru. Kwarai. To ga mai gabatarwa nan dai yana ci gaba da bayani dalla ba jibge akan ka'idoji da yadda za a ansa waɗannan tambayoyi. Ai ka gaya ma da wannan ka'idojin ba suna da matukar muhimmanci domin tiran gini. Tiran zane. Don haka idan ba a yi waɗannan ba za a dawo a yi ta baya ta rago ba. Dole kowa ya san gurbinsa inda zai tsaya, kada mutum ya shallake ya tafi inda ba a ce ba. Saboda waɗannan bayanan da yake yi su ne ginshiki, su ne tubali na wannan bayani. To yanzu ga ɗan takara na farko nan kamar yadda aka ce an fara da Abacha da APC, da aka ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na APC yanzu shine aka ce ya bayyana gabatar da kansa sannan kuma ya faɗi manufarsa a dunkule kafin kuma a zo a farfasa ɗaya bayan ɗaya. Gaskiya ne. Sai mu ɗan saurare shi kaɗan. Yawwa. Don mu ji me yake faɗa. Inda mu kuma sai mu dawo a ji mu. That we are doing this. Because I think this is the first time we are doing it in English. Gaskiya ne. As demanded, my name is Nasiru Yusuf Gawuna. I was born some 55 years ago in Gawuna. I did my primary and secondary education in Kano State, and then proceeded to Usman Danfodio University, Sokoto, where I obtained my bachelor's degree in the National Electoral Commission for some time, and then joined the services of Kano State Hospital Management Board, the chairman of Nasarawa local government 2 times, and then, as fate will have it, I continue with my political career, where To, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna dai kamar yadda aka sani ya faɗi cewa shekarunsa 55 ya yi kuma an haife shi a Gawuna, ya yi firamare da sakandare a nan Kano kafin ya tafi Sokoto wato Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. A nan ne ya yi digiri ɗinsa, ya fara aiki da hukumar zaɓe ta ƙasa, daga nan sai da jihar Kano kuma aikin gwamnati ya yi hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano, Hospitals Management Board. Daga nan ne ya shiga takara ta ciyaman na karamar hukumar Nasarawa kuma ya hausa sau biyu. To kaga bayan nan bayan kuma ya daga nan ya ci gaba da siyasa, ya yi kwamishina hawa sannan har ya zo kuma ya zama mataimakin gwamna na jihar Kano. Kuma abin da ya fara faɗa kasancewa tun da su ake abin nan wanda ne karo na farko da suka fara yin shi da turanci. Duk baya da ake yi da yaren Hausa ake yi. Wala Allah shi sa ita Media Trust ta ga ya kamata lallai ya zama na an samu wannan gurin. Gaskiya ne an yi da turancin. Kuma an samu wannan gabata mu ko muke dan tofa nama albarkacin bakin da bai fahimtar mu. Gaskiya ne. Musamman da yake da Hausan nan daman shine abin da masu zabe suka fi so, kuma shine abin da mutanen mu muka fi zaba Hausar. Amma kuma Turanci shine harshen kasa. Dan haka a siyasar Kano muna son mu ga cewa kuma Najeriya ma ta san me muke yi. Duniya ma ta san me muke yi. Duniya ma gaba ɗaya. I served as Commissioner for Agriculture, Commissioner, and now as the Deputy Governor. Ya dai ci gaba da bada tarihin sai yanzu kuma zai shiga kuma bayanin takarar kuma dalilinsa na fitowa takara da tanadinsa ga al'ummar Kano.
in all the positive things in this government and avoid the mistakes of them. Tafa, kaji yana magana cewar ya ɗaura niyyar ɗaukar duk wani abu mai kyau da ya amfani al'umma zai ɗauke shi a wannan tafiya idan har ya zama gwamna. Duk abin da kuma yake ba mai kyau bane zai bar shi. Zai bar shi. Musamman ai bayanin shi ne kin ga yi san da yake ciyaman din nan ya yi ne a gargashin gwamnatin Malam Ibrahim. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Sannan ya dawo ya yi kwamishina a gargashin gwamnatin injiniya Rabiu. Sosai. Ya zo ya yi kwamishina da mataimakin gwamna na Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Na haka duk gwamnonin da suka yi mulkin Kano shi ya aiki da su. Kuma shi ne yake cewa shi fa ya zauna lafiya da su duka. Gaskiya ne. Don haka duk abin da suka yi mai kyau zai dora a kai. To yanzu ga LP kinan injiniya Bashir Isaac Bashir shi ma ya fara gabatar da kansa. Wato bari mu saurari. I'm a project certified manager and I'm a serial entrepreneur. My first degree is in mechanical engineering. My second degree is in gas engineering and management. I also hold a postgraduate diploma in To shi ma dai injiniya Bashir ya fara gabatar da kansa da cewa shi kwararre ne wajen tafiyar da ayyuka, kasancewar yana da certificate akan wannan fanni, wato abin da ake kira project management. Kuma bayan wannan ya ce yana da digirinsa na farko akan aikin injiniya, sannan ya yi digiri na biyu akan harkar sarrafa iskar gas da kuma gudanar da abin nan. Sannan kuma wani abu da ya ce a sai ya ce shi fa yana da tarihi cikakken mai samar da kamfanoni ne. Wato kamfani ya yi samar da kamfanoni ba ɗaya ba biyu ba barkatai, shi a tsawon rayuwarsa yana da fikira da basira. Yawa. Kalmar da ya amfani da ta. Wato yana samar da kamfanoni ne wanda mutane za su dogara da kansu su koyi sana'a su amfana. Making sure that those timelines have deliverables and they are tied down to time frame. Thank you very much. Kuma kaga ya ce shi duk wannan projects da ya yi ya tabbatar suna da tsarin lokacin da za a fara da gamawa, kuma ya tabbatar an yi hakan an gama haka. Gaskiya ne. Sai kuma dan takarar PDP Alhaji Muhammad Abacha, wanda shi ne ake yaba masa cewa shi ya riga kowa zuwa. Gaskiya ne. Alhaji Muhammad Abacha, who are you and why should the voters in Kano State vote for you in this? Waye shi kuma me yasa al'ummar jihar Kano za su jefa masa kuri'a? To bari mu ji me zai ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. First and foremost, I want to thank the organizers of Media Trust for giving us the opportunity to showcase ourselves here and to tell the people of Kano who we are and what we intend to do. My name is Mohammed Sana Abacha. I was born 55 years ago. Happened to be the age mate of the deputy governor himself. I'm your elder brother. Thank you. Wato masu sauraro mun dai murmusa ne. Mun dara, ai ya fi karfin murmushi wannan dara. Saboda shi Alhaji Muhammad Abacha ya fada da cewa shekarunsa ɗaya da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, wato duk shekarunsa 55 sai dai ya girme shi. Ko da kwanaki ne ko da watanni ne. Wannan kuma dai sun koye ne ba sani ba. Shi ne aka ɗan dara ba. I stand here before all of you and before my people of Kano State is to bring the difference. For more than 20 years plus, we have been blessed with democracy, but we are yet to physically see
physically witness and touch the dividends of democracy. And, unfortunately, there's been so much talk, but a lot of the action is not. People are, up till this moment, not enjoying a lot of the benefits they should have enjoyed a long time ago. Luckily for us, Nigeria is a rich country, and importantly also, Kano is a very rich country. We have no business being poor, and we have no business not giving our kids the best education, giving our kids and our junior ones work to do, and a lot more. The basis of Kano state is commerce and industry, and predominantly agriculture. And that alone is enough to sustain Kano, to give it what it needs, and to also ensure that Kano people are properly catered for and taking. To kin ji shi kuma ta sama manufar. Wallahi. Ya ce shi dai abin da ya sa fito takara shine ya ga ana ta faɗa ba cikawa. Wallahi. Ana ta demokaradiyya amma talaka ya kasa ji a jikinsa. Ya ce wannan albarkar da ta demokaradiyya da aka same ta akalla kusan shekara 20 har yanzu shi al'ummar jihar Kano bai ga suna moriyarta ba. Wannan shine dalilinsa da ya sa ya fito. Kuma ka san dama tunda an ce shi wa ya faɗi waye shi da ne shi ne ya wannan magana shekaru ba yawa sannan kuma yake bayanin cewar har yanzu kuma duk abubuwan da ake a demokradiyyar har yanzu bai yi tasiri akan al'umma ba don haka shi abin da ya fito da shi takara ke kuma yana bayanin cewa zai samar da wannan mutane su gani a ƙasar ne ta hanyar bunƙasa tattalin arzikin da aka san Kano da shi. Da noma. Ya ce kasuwanci da noma. Da kasuwanci an san Kano da noma da masana'antu amma ba wannan to shi wannan zai duba. Waɗannan ne dalilansa ne sa yake so. Ya fito takara a Kano. Subhanallah. Kabaji Kano ita ce ɗaya daga cikin jihohin da suke koma baya a harkar ilimi a Najeriya. Wannan kuma haka ne, inda ana magana ilimin boko, to Kano tana baya. Gaskiya. What we need to give our kids and our juniors ce na sama dai sun sami ilimin nan amma yan baya da za mu a tallafo su sami ilimin kamar yadda na sama suka samu shine inda gizo yake sama yana ta saka da ake ta tatata Allah ya kyauta amin to become productive and to bring the benefits that we require for our people. I appreciate it. Thank you. Yana ganin yana da abubuwan da zai iya kawowa da za a sami albarka da ci gaba a cikin al'ummar ta jihar Kano ya zo. As much as I can to be fair to all the candidates in terms of the amount of time that everyone. Ya ce zai iya bakin kokarinsa ya yi adalci ga dukkanin 'yan takarkaru. Kowa a bashi lokacin da ya dace domin a yi abin nan cikin nutsuwa da za a fara yanzu. Economic policy in Kano State in 2023. Economic policy. My very first question is this. Kano is the second largest state by population and volume of commercial activities in Nigeria. Yet, in terms of internally generated revenue, Kano is only the 9th, behind Lagos, Abuja, Rivers, Ogun, Delta, Oyo, and even Edo State. What are your plans for growing Kano State IGR over the next 4 years? To kin ji fa. Tambaya ce. Mai kyau kuwa. Kano ita ce ta biyu yanzu haka a yawan jama'a a Najeriya. Kano ita ce ta biyu a yawan kasuwanci hada kasuwanci da ake a Najeriya. To amma kuma wajen samun kuɗin shiga da gwamnati ita ce ta tara. Bayan wasu jihohi waɗanda Kano ta yi musu fintin kawo da ake ga komai amma su sun fi samar da kuɗi a lalitar gwamnati. To 'yan takara me za su yi a shekara 4 yawa ya inganta samar da kuɗin shiga.
Da aka yanzu ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na APC shi ya fara ba da bayani. In the running of government affairs, and definitely there is the need for improving that. We will ensure, if elected, inshallah, the use of technologies and also prioritize the revenue drive operation. That is by blocking leakages and bringing innovations. We'll explore other areas of tax revenue, which at the moment are not being addressed. We'll ensure that tax from commercial land use act, land charges, and employees are properly charged and remitted. Tax. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na APC ya fara ba da ansa. To abubuwa da biyu ne manya da yake faɗa. Gaskiya fasahar zamani. Ya ce akwai inda kuɗi yake zirarewa. Akwai kuɗin ana samu amma ba a ƙara salalita. To saboda haka za a toshe. Na biyu kuma akwai waɗansu hanyoyin samun haraji wanda yanzu ba a karɓa. Ya ce musamman abin da ya shafi kuɗin ƙasa da kuma kuɗin haraji da ake yankawa ma'aikata. To ya ce zai zama cewa ana yi bisa doka, ma'ana yadda ake yanka yanzu ya yi ƙasa. Sannan kuma akwai kuɗin ƙasa. Wato wanda duk ya mallaki fili a jihar Kano bisa doka dama an ba mutum fili ne da cewa kuma duk shekara akwai kuɗi da zai biya masa. To wannan ya ce yana daga cikin waɗanda ba a biya a Kano, don haka zai mai da hankali ganin cewa wannan an ringa biya. Amma sai bayan ya toshe hanyar da suke zirarewa, da idan an biya din zai zama da gaske lalita gwamnati suka shiga. Kuma ya tabbatar da amfani da fasahar zamani. With the business community, of Kano business community, and we have discussed. I have asked them how many of them have industries. So we'll design a way whereby they will be able to produce instead of majorly going to buy. To kaji ba, ya zauna da manyan 'yan kasuwar jihar Kano. Menene yake faruwa, wani irin kasuwancin suke, suna da masana'antu. Kuma ya ce to lallai za a sama musu masana'antu da za a rika samar da kayan a nan gida maimakon a rika fita ana zuwa ana da muke a dillale. Lallai kwarai mu je mu yi dakon mu zo mu siyar musu mu mayar musu da kudin su. Ya gama nasa a daidai lokacin da aka bashi. The revenue of Kano State in the next 4 years. Shi ma amma irin da ya tambaya wannan tambayar da ya raguwar 'yan takara shi ita za su amsa. The problem from the perspective of Bashir na jam'iyyar Labour Party. You tend to now the challenges we have, and I always insist that it is not about lack of money. Like my brother, Alhaji Muhammad has mentioned, I think it's the management, effective management and utilization and prioritization of the funds. Kaga shi ta inda ya bullo. Ka san Muhammad Abacha da farko yayi magana rashin kuɗi da za a gudanar da ayyuka. To shi kalubalen da ake fuskanta fa a jihar Kano shi yadda yake gani kamar da dan uwansa ya faɗa ba haka bane. Kalubalen ba na rashin kuɗi bane. A'a yadda za a sarrafa kuɗin ne a gudanar da abin da ya kamata. As a commercial center. To bari mu ji abin da yake nufi da haka ga yana bayani. As we speak now, we have over 550 industries that are closed. Majorly because of lack of power supply. In my first 100 days, we'll make sure that we sign a power project, an EPC contract for generating 100 megawatt power plant. 100. Which will be a captive power plant situated in Sharada, Bompai, and Chalawa.
We start with a 50 megawatt power plant. Wato shi abin da yake cewa ba gaba ɗaya magana nan kuma yadda kika faɗa kika ce ba kuɗi bane ya kaɗan ba. Yadda ake za a sarrafa da kuɗin shine matsala. Da haka yanzu sai yake yin alƙawari na farko. Cewa idan har ya zama gwamnan Kano a cikin kwanaki 100 na farkon hawansa zai sa hannu zai kulle yarjejeniya ba da kwangilar samar da kamfanin samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 400. Amma wannan kamfanin zai zama cewa zai samar da wuta ne ba a gidaje da tituna ba, a'a a rukunan masana'antu da suke sharaɗa da calawa da bambai. Ganinsa shine idan aka yi haka za a samar da, saboda ya ce ana da masana'antu akalla guda 500 a jihar Kano. Da 50 waɗanda suke a rufe a Kano. To, kaga kwa ai da yawa. Da yawa. Aka samu kuma ya ce dalili rashin wuta. Unfortunately, technology tends to have this problem with failing when you need it the most. So we're having issues with them. But there's someone standing behind you who will be making the runs to pass the mics from one candidate. So maybe you need to pay a bit more attention. To masu sauraro muna kawo muku shiri ne kai tsaye daga nan gidan rediyon Freedom muryar jama'a. Muke kawo muku shiri akan muhawara ta 'yan takarar gwamna na jihar Kano wanda kamfanin Media Trust Limited ya shirya tare da haɗin gwiwar kafafen yaɗa labarai da dama a cikin Kano wanda bayan nan Freedom kuma da akwai Express Radio ya sa ma muke tare da Hajiya Nafisa Murtala muke gabatar da shirin tare. To bayan su kuma da akwai Premier Radio, Nasara Radio, Vision Radio da ARTV mai asin da asin. Solution has to be different. To yanzu ana tambaya ne ga 'yan takara idan kuna tare da mu akan yaya za a yi su samarwa da Kano kuɗin shiga domin wannan ya bata damar yin ayyukan da talaka zai amfana. 'Yan takara sun fara bada ansa da kuma ga Muhammad Sani Abacha shi ma ya tabbaka tattalin arzikin ƙasa. Kaduna are nowhere compared to what we have in Kano. So like my brother said, it's one out of or two, lack of collection and also leakages somewhere. But the important part is how do you walk outside the box? Walking outside the box gives you the opportunity. For you to get internally generated revenue, you have to create the value chain that will give you what you need. Like my brother said, we intend, God willing, when we come in, to leverage on the AKK pipeline to bring in a 500 megawatt power plant that will give Kano what it needs. Any state or any country that doesn't have industries that produce what it requires will not make progress. Like in the agricultural part, we have all these dams. You have to invest in them and additionally also bring power to them to get the pumps that will pump water from one level to another to ensure that our people get water to farm. If you don't create the value chain that will give you the monthly income that you desire, it will be most unfortunate. It will not give you what you need. Additionally, when you come to the commercial aspect, which is commerce, our people are very good at that. We import, we produce, and we make sure that at least Kano keeps its name as the commercial hub of the country. But the truth is, we need to do something different, something unique, something beneficial for our people, inshallah. Thank you very much. I think we would like to see a friendly debate, but maybe it's too friendly. We would like to see friendly punches thrown at each other as well. To masu sauraro Muhammad Sani Abacha kenan ya gama bada tasa ansa inda yace shi fa samar da wutar lantarki yana da muhimmanci da haka shi a nasa zai samar da megawatt 500 ne ba 100 ba. Sannan kuma ya ce hakan zai yiwu kuma ya ce hakan zai yiwu saboda zai amfani da AKK wato wannan abin na samar da iskar gas bututu da za a kawo iskar gas zuwa Kano. Sannan kuma kasancewar jihar Kano tana da madatsar ruwa da dama su ma za a yi amfani da su wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Ta bangaren noma ba? A bangaren noma. Thank you very much. And I think if I will agree to
or refer to what my brother Bashir has said. Recently, His Excellency Mr. President commissioned the largest solar plant in the country. That is the 10 megawatt solar plant which we launched recently. And it is entirely going to be used by people of Chalawa. The state government inherited the 10 megawatt hydroelectric power project by the former administration, and it has been completed. It was meant to be commissioned that day, but it was late. That was why Mr. President couldn't fly to the venue. But it's completed, and so it's going to be used. So you see, Kano, we have already done 20 megawatts. And so making 50 megawatts or even more is obtainable, and that is part of our power and energy renewal. Renewable energy is what is the in thing at the moment. The AKK project is the project that is close to the heart of the government of Kano State, and I've been part of it to actualize it. And already the pipeline is almost close to Kano State. Wato Dr. Nasiru Sulgano abin da yake cewa shine cewar idan zai iya yadda ko kuma ya yi la'akari da abin da ɗan uwansa ya faɗa akan wannan Muhammad Abacha kina akan wannan AKA megawatt 500 ɗin da ya magana to kwanan nan gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta yi wani 10 megawatt solar plant a jihar Kano, wanda kuma yana ganin wani abu ne muhimmi da in aka kalli wannan maganar to za a iya haɗa tunani a yi wani abu kwakwara da zai kawo wutar lantarki a jihar Kano yadda za ta tafiyar da waɗannan abubuwan da ake kalla na dangane da matsala ta rashin wuta da ta durƙusar da masana'antu a jihar Kano. To yanzu kuma ga ɗan takarar Labour Party, Injiniya Bashir, shi kuma ya fara ba da tasa. To masu sauraro, kuna jin mu ne kai tsaye, muna gabatar muku da sharhi game da muhawara ta kai tsaye yanzu haka a Jami'ar Bayero Kano, kuma muna nan daga gidan rediyon Freedom da sauran gidajen rediyon da dama da kuke tare da mu, su Express Radio, Premier Radio, Nasara Radio, Vision Radio da kuma ARTV. Muke kawo muku wannan abin kai tsaye, da kuma wanda kuma yake son gani da turancin sai ya tafi tashar mu ta Trust TV. Sannan kuma har ila yau ana kawo da ci gaba da kawo waɗannan a kafafen sada zumunta Facebook da YouTube na Daily Trust da Trust TV da Aminiya. A yanzu haka dai an fara muhawara, ana magana ne akan abin da ya shafi tattalin arzikin jihar Kano. Kuma tambaya ta farko da aka yi 'yan takarar nan dai kun ji an yi tambaya ne akan ya za su ƙara wa Kano kuɗin shiga a shekara hudu. To 'yan takarar nan dai su uku da suke wajen nan duk sai baki ya zo ɗaya cewa za su mai da hankali akan bunƙasa wutar lantarki da kuɗin shiga. Yawa, da kuɗin shiga, cewa wannan samar da wutar lantarki shi zai kawo Kano samun kuɗin shiga idan ya zama cewa masana'antu za su iya yin aiki. To ana bi ɗaya bayan ɗaya, kowane ɗan takara yana ƙara bayanin yadda zai samar da kuɗin shiga. Yanzu haka na Labour Party. Labour Party Injiniya Bashir ne ke bayani. Yawa. So thank God our mics are back now, so the candidates can just speak, and the mics they have on them. To kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ne yake bada hakuri cewa an dan samu matsala ta sauti, wato ainihin buta shi microphone din da suke magana ya dan dauke. Na haka mu ma da muke daga nan gefe muna bibiyar su da akwai abin da bamu ji ba cikin bayanin Injiniya Bashir. Gaskiya.
amma yanzu an ce ya dawo don haka komai ya dama kuma yanayi ne na irin wannan aikin namu. Ita shi karfa nasara ba yadda tabbas. Ba shi da tabbas. Wannan na'ura yanzu nan sai ta baka kunya. Sosai kuwa. I commend what the government is doing. To alhamdulillah yanzu an mika abu magana ga Alhaji Muhammad Abacha shi kuma zai ci gaba da nasa bayani. Ya kuma fara da yaba wa gwamnatin jihar Kano. To give you what you require. In a state like Kano, we have over 20 million. Haka ne ya ce ya yaba. Yabo ya ce ya yaba wa samar da wannan amma dai gari kamar Kano. Yawa abin nan megawatt 10 bai yayi kaɗan. Yawa. Madalla mun raina ko? Haka. Without the power, all what you require or what you want to achieve will be unfortunate, unachievable. Power is a requirement in the life we live today that no one can dispense with. So I think and I know it is a requirement that needs to get everyone. Hasken wuta da ya ce shine abu da ake da bukata ba yadda za a yi in ba hasken wuta rayuwa ta yadda ake so. Ita ake so a samu domin dukkan sauran al'amuran rayuwa ne da kullun su ci gaba. In dai akwai wuta to duka ayyukan rayuwa kullun zai sa ingantu tattalin arziki zai bunkasa. Our second question still on the economy. To yanzu za a tafi tambaya ta biyu akan da tattalin arziki. How do you intend to upgrade Kano markets to meet requirements and demands of modern business and in growing the economy in this state? Ta yaya za a zamanantar da kasuwanni na jihar Kano ya tafi da zamani kuma ya inganta a cikin jihar Kano? The markets in a way that will respond to the demands of business in a 21st century Nigeria and Africa. Ya mu da wannan ba 21st century din da ake magana. Ƙarni na 21. Shi fa kana kallo shi kuma sannan wannan kasuwancin a zamanance da yake faɗa. Ita ce fa gabar da ake ciki a yanzu. Cashless policy. Da yawa saboda wannan rashin fahimta a daidai wannan tsukun ni dai na san an yi asarar tattalin arziki da yawa. Da yawa, ai ba zai lissafi ba. To ta yaya za su yi ƙoƙarin ganin sun zamanantar da kasuwanci ya tafi kuma da wannan karni na 21. Shi ko wannan karni na 21 dama karni ne na fasahar sadarwa da kimiyyar zamani. Kawai suke aiki. Lamba ce kadai. Lamba ce a wayarka. To ya za su tura kuma sai kuɗi sai kaya su zo sai a yi bukata da biya. To bari mu ji me za su ce. Suke cewa. You also be criticized. But if you criticize positively, by the time you are there, then we all join hands and see that the development is there. The quarry market has already been developed. There are areas too, other markets that we are doing that. The canal market is there now. And we are asking our people, it's the largest in Africa, the canal market. It has started since the administration of Malam Ibrahim Shekaro. Nobody could finish it. But the political will of this government came, and we have done. Already we have finished. The pharmaceutical market is there, and people are going to move there. There are other areas too. The telephone markets, the shops are already springing and are already close to finishing. They'll move there. So these marketers, our people, the traders, they have to come and sit down with the government and agree that they have to modernize. You cannot force somebody to do what he did not intend to do, but the policies of the government, the commitment, and how we approach them. We are doing that. At the moment, I have sat down with them and I have promised them that God's willing, we are going to bring about that. 24 hours markets will spring, malls and everything, inshallah. Lokacin sa ya cika. Lokacin sa ya cika ya ce shi dai yanzu ai akan ba wannan kadamin yake. A karkashin gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje tuni an fara farfado da kwari. Tuni an kammala aikin kasuwar Kanawa wanda tun zamanin Malam Shekaru aka fara ta ba kammala ba sai su suka karasa ta. Kuma yayi alƙawari cewa za a samar da kasuwanni da suke ba sa kakkautawa wato ba dare ba rana ana kasuwanci.
kamar yadda ake gani a sauran kasashe. Ita kuma ba karfa za a yi musu ba. Sai dai dokoki na gwamnati su za su tafiyar da kasuwanci a zamanance. Injiniya Bashir yana nasa bayanin. Because of two things. Number one, when you want to make policy or fundamental policy changes or implementation, you involve stakeholders. And number two, there should be utmost transparency. These two things have contributed greatly in the retrogression of businesses in these markets. All of us are witnesses that we've had fire incidences in all these markets. There is not one single market where you can go now and drive freely because this market has been decimated. Now, how do we do this? I think it has to be private sector driven, not government sector driven. Government should only be a regulator. Once you do this, and once the people kasuwa bai kamata a ce tana hannun gwamnati ba. Gaskiya ne, ya kamata gwamnati ta yi doka da za a lura da kasuwa. Gaskiya ne, sauran haka ya ce shi bai ga ci gaba da gwamnatocin nan suka kawo kasuwanci ba. Saboda ba su masu ruwa da tsaki ba a tafi da su ba, kuma ba a yi gyaran nan da ake cewa an yi a bayyana akan gidan jama'a ba. Gaskiya ne, kuma ba a tafi tare da jama'ar ba. Kuma ya ce an cushe kasuwanni ta yadda yanzu in gobara ta tashi ba wani waje da hanya da shiga kai tsaye ka fito kai tsaye. Sabon gari market, Kari market. To ga kuma na jam'iyyar PDP Alhaji Muhammad Abacha. Quantum of people that go in and out. And a lot of like in ka kalli Kwari, ka kalli Sabon Gari, kaga irin jama'ar da suke shiga suke fita. Yana da buƙatar a canza tsari a ɗabbaƙa su ya zama na yanayin su ya fi na yadda suke a yanzu. Wato ci gaba kenan. Wato shi a nufin fasa kenan suna nan jiya yau. Yawwa. Ya ce a nan rayuwar mutane take, a nan mutane suka dogara, ya kamata a bunƙasa kasuwannin nan. So the markets, a lot of them need to be rebuilt. They need to be redesigned. New markets need to be built. Ya ce amma sake gina sabo, a sake musu fasali. Da tsari. Da ƙofofi da hanyoyi da shiga da fita. And like my brother said, the private sector needs to come in and support. The government cannot do everything for us. Ya ce kamar da injiniya Bashir ya faɗa, wannan ake ba na gwamnati bane ita kadai, dole sauran al'umma su shigo. Kamfanoni masu zaman kansu sun shiga. Still on the economy. You want to, okay. Har yanzu dai ana kan tattalin arziki. Tattalin arziki yana da matuƙar muhimmanci. In aka yi tambaya ko an ansa sai kuma dauraya. Idan an zungure ka kare. Bari mu ji me gabu da yake cewa. All the cases in the court has been settled. And who said that it's Kano state government that own the shops? The shops are being owned by private peoples. It's not government that even build the shops. Private partners, and most of them, they are the traders in the market. They are the first people. They are the first people that are supposed to be contacted, and they are the ones who said there are no roads in Kwari market. This is the first one that has been started by this government. There are roads. There is fire station. There is police station. There is a mosque. Waye ce ba titi a cikin kasuwar? Ya ce a cikin kasuwar Kwari fa akwai titi. Akwai wani gidan kashe gobara. Akwai gidan kashe gobara. Akwai ofishin 'yan sanda. Akwai hanya. Kuma sannan ba gwamnati ce ba ta yi aikin da aka yi a Kwari ba. Ya ce tare da kamfa 'yan kasuwa. Shagunan ma ba nasu ba na gwamnati ba ne, na 'yan kasuwa ne. Amma ya ce wanda yake da musu ya je ya duba. He should find the roads that has been done. Amma ya ce kwanan nan an yi tituna a cikin Kwari har da kamarori da fitilu na kan titi. Even from here now, you can send somebody to find. To ya ce ba kai tsaye ma daga dai ɗakin muhawara a iya aikawa. A tura a je a gano. To ma sauraro dai kuna jin abin da Dr. Nasiru Yusuf Gawo ne yake faɗa. Ai ya ma gaba. Ai kawai a je a gano shi shi ne wajen. A gano shi ne ya ce. Recently, we had the heaviest flood
the heaviest flood. To kwatanta inda injiniya Bashir Bello ya ce kwanan nan an samu ambaliyar ruwa mafi girma, ya kuma maimaitawa ya ce mafi girma. Personally, I visited there. Kuma ya ce inda ya fi barna shine wannan kasuwar kwarin da yanzu ya ce akwai waɗannan. The issue is when something is wrong, it is wrong. Da haka ya ce inda abu ya lalace a yadda ya lalace. An karba. Trust to conduct a and find out what actually is on the ground. Thank you. Shi ma ce jaridar Daily Trust ta ji ta bincika ta ga menene a wajen. Amma shi dai ya ce wannan ikirari na ta. An yi matsala akwai ta to a yadda akwai ta. To amma Myself and the governor were there. Dr. Gawuna ya dawo. Ya ce shi da gwamna sun je. Who gave the permission for these people to build? He even made a course that Allah ya tsine wa wanda da yayi wannan. So kun ji fa ya ce gwamna Ganduje sai da ya tsine wanda yayi wannan gidan makwari. Investigation and findings that all those buildings were being destroyed now. Kuma a je a gani yanzu ana ta rushe waɗannan gine-ginen da suka cunkushe hanyar ruwa a kwari. Thank you. Thank you very much. No, we're moving forward. We're moving. No. Please, one second, please. One second. Engineer, amma dai sai da faɗa ya ce dole laifin gwamnati ne, in har gwamnati ta yi sakaci ta bari aka gina to shi ma laifi ta yi da baya ta sakaci. Kuma yadda ta karɓa ta. Thank you very much. Shi kuma dai mai guda ya gabatar da muhawara da a bari akwai wata tambaya, akwai wata bangaren. So we move to the next question. Still two more questions before we finish this part. Akwai tambaya guda biyu da ta rage a dai shi bangaren tattalin arziki wanda su ake so a kammala sannan kuma a ci gaba. Ya ce kuma ana bayani kai tsaye in Hausa language, so that a lot more people can follow the debate beyond the English. To ne ya mu da ku ake ku da mu yake ya yana magana cewa sabon mun jaye to da mu ake cewa lalle wannan muhawara ana jinta a Kano kuma ana kokari a fassara ta da yaren mu na Hausa kai tsaye yadda waɗanda ba su jin wannan yare ko kuma ya musu dan tsauri za su iya bibiya kuma su fahimci inda aka dusa a wannan muhawara da ake gabatarwa a daidai wannan lokaci. How do you want to move agriculture forward in Kano State over the next 4 years? So yanzu kuma an shiga bangaren noma ya za a yi a samar da ci gaba ta fannin noma a zamanance a jihar Kano idan sun samu wannan kujera kowanne Allah ya bawa a cikin su a shekara hudu. To the rural. Kamar dai da aka saba Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi yake fara bada an sa kasance da ake yi shine suna kuma ta jam'iyya ba ta suna ba. Our farmers and the markets. The issue of Kano State Agro-Pastoral Development Project has done a lot. We have spoken about irrigation. The irrigation sector now is going to see it very well. Is going to see it very good. The Freeming partnership with Kano State government now is evident. Anybody can pass through Zaria Road and see the green have started coming back. This was because of the rehabilitation of the canals that we have, and already it has been done. Garuma, Lankura, and Bunkure are now having it very good. All the dams that we have, the Kano State Agro-Pastoral Development Project is a project that is going to spend up to $200 million on that. And those dams, all of it are part of it. The Watari Dam is the first now. 4.2 billion is going to be done. About 4,000 hectares are going to be created for farmers. More than 10,000 people are going to benefit from that. And so Magaga, Guzuguzo, and other dams that we have are going to be done. The improved seeds, we have the oldest seed factory in the state done by Muhammad Al-Bakarimi. I personally travel to UK, where I met the manufacturers of that machine, and they are bringing a computerized machine because that one is analog. Now they are going to bring a computerized one because the right seed
is the first thing a farmer needs. And then the issue of fertilizer, that has been captured. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da ya ce tuni fa gwamnatin jihar Kano ta yi nisa wajen farko harkar noma gaba ɗaya ma harkar noma. Ya kawo misali da Kano Agro Pastoral Project da ya ce shiri ne da ake kashe dala miliyan 200 wajen farfado da madatsar ruwa. Ya ce akwai shiri na trimming, transforming irrigation, karkashin bankin duniya, World Bank. Na noman rani a yankin kura, madagarin malam bunkure, wanda nan ma an gyaran hanyoyi ruwa. Ana kan ma yin aikin tsirai. Is it enough? Is nowhere near enough. And I will give you a graphic example for you to Engineer Bashir ya ce da gaske fa an yi waɗannan abubuwa, amma fata basiba. To basu kuma kusa da masu isa ba. Budgeted 121,437,488 billion on education. Biliyan 120 da wata miliyan gasar nan da agriculture. But in the same period, it has also spent 113 billion on health. In those 7 years, it has spent budgeted 569.6 billion on roads and bridges. I want that to sink in. Wato abin da yake magana fa shine kasafin kuɗi na gwamnatin jihar Kano. A tsawon shekaru 7 na gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda Dr. Nasiru Gawuna yake ciki, abin da aka kashe a bangaren noma ya kai biliyan 100. Amma akan hanyar aikin gadoji ya ninka sau 500. Yace da noma da lafiya da ilimi kowanne lafiya ya faɗa alƙalmansa. To da ya lissafa su gaba ɗaya kuma sai ya ce amma kuma akan harkar gina gadoji an kashe ninkin su sau 5 na duka waɗannan ma'aikatu. To employ modern irrigation techniques. To yanzu ga Muhammad Sani Abacha kuma na PDP. For soil improvement, 5 crop and animal improvement, 6 crop protection, 7 better storage, processing and transportation methods, 8 standardized price control, 9 reintroduction of commodity boards, 10 extension services to ensure quality of products, 11 land availability for agriculture, 12 packaging and preservation standards, 13 use of agro-based loans by the government to encourage farmers, 14 more government programs to boost agriculture, 15 local awareness. Gaba shi kai tsaye bai ce gwamnati ba ta yi kaza ba kawai shi in ya zaɓe shiga abubuwan nan ya jero su guda 16. Issues have emerged from this round of questions, mainly that the current government has, the deputy governor, he reeled out an impressive array of the things that they have achieved over the past years in agriculture, including building 250 kilometers of roads that farmers can use to access markets, including the agro-pastoral, including irrigation and dams projects across the state that will benefit higher and above 10,000 people. So because the audiences both here and at home don't have the opportunity to speak, only the candidates can fact check and to interrogate this. So I don't know if any two of the candidates want to take on this. That's one. And then second, he also raised Engineer Bashir also raised the issue that 500 billion was spent on roads, whereas only 13 billion on agri, and then even on implying that you are spending more money on air. So you will shi mai gabatar da mahara ya ce a dai wannan zagayen na muhawara manyan abu guda biyu ne suka fito. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ƙarƙashin wannan gwamnatin ya yi maganar manya-manyan ayyuka da aka yi na inganta abubuwa na al'umma wanda ya haɗa da samar da hanyoyin da za a fito daga kayan gona su kawo karuwar makamantansu.
yace to amma fa saboda akwai masu sauraro da gani daga gida da waje ba kuma su da damar da za su iya bin su tuhumi wannan da gwamnati ta yi su 'yan takara ne kadai za su yi wannan yace sannan kuma injiniya Bashir ya yi maganar cewar gwamnati ta yi lissafin abubuwan da ta yi a ƙarƙashin harkar lafiya da ilimi da noma wanda ta kashe ninkinsa a harkar gine-gine. Ita to su ɗin dai 'yan takarar su ne yasa ake ba su dama saboda na waje ba za su iya tuhumar wannan abin ba su kalubalance shi. Saboda haka su 'yan takarar su ne za su kalubalantar dukkan wani abu da wani ya faɗa a cikinsu. Thank you very much. To yanzu an dan samu sauyi a yadda za a gabatar da muhawara. An ce idan aka fara daga harafi na farko a wannan zagayen, to zagaye na gaba kuma sai a da daga harafi na ƙarshe. Saboda ana so a samu daidaito. Yawwa. In the past, Kano State was known as a hub of industries, which employed millions of people. However, in recent years, industries have collapsed, giving way to plazas for Chinese goods, according to some newspapers. How do you plan to revive industries and create jobs for young people, particularly in the state? So this time around, we'll be starting from our right, the candidate of the People's Democratic Party, Alhaji Muhammad Abacha. Thank you. Wednesday, tambaya ta gaba ita ce ya za a farfado da masana'antu. Ita ce kuma tambaya ta ƙarshe a wannan zagaye. Bangaren tattalin arziki. Kuma an fara ne da Alhaji Muhammad Sani Abacha na jam'iyyar PDP. An kuma yi maganar durƙushewar masana'antu da kasuwanci, an bar gine-gine na manya-manyan shaguna da ake sai da kayan da aka yi shi a China. To ya za a yi idan ɗaya daga cikin su ya samu dama ya gyara wannan abin tsarin ya canja a bambanta. It is impracticable for anyone to produce anything at that rate and make profit. To ya taɓo da kai ɓangaren man fetur. Ce in ka kalli yadda ake sai da lita ɗaya ta man fetur a yanzu, kai la'akari da yadda za a amfani da shi wajen ayyuka na sarrafa abubuwa. Tunani ba zai baka cewar za a iya yin wani abu da za a sami wani alheri a cikin sa ba. And you give all the indices and the requirements that will drive that economy. Da haka shi dai a nasa dole dai magana da ya fita baya ta samar da wutar lantarki. Samar da ita shine kadai abin da zai jara gabar farfado da tattalin arzikin da masana'antu. Engineer Bashir Bashir. Like I mentioned earlier, it's critical. But the largest employer in Nigeria is the agricultural sector. The Southwest takes goods from here, rice, beans, corn, and all the other raw materials, and process it and brings it back. So Engineer Bashir na LP yana magana cewa abinda halin da muke ciki a Najeriya mu sai dai mu noma mu tura kasashen kudu maso yamma, wato ga jihohin kudu maso yamma. A nan masana'antu suke sarrafa su da mana. Sai kaga ana sai da gyada a Kano yar kamfani, amma sai kaga cewa wai daga Lagos take ko daga Ogun. It will be able to network the whole of Kano State with irrigation canals. And in each zone, you must put in agro-allied industries where you'll be able to process those goods and add value to it. Once you do this, you will employ thousands and hundreds of thousands. Wato yana cewa shi abin da za a yi shine a bunƙasa harkar noma, amma kuma da sharaɗin cewa a duk inda aka bunƙasa harkar noma sai kuma a samar da kamfanonin sarrafa abin da ake amfani a wurin. Make sure that the other local governments also have irrigation canals for off-season farming. Kuma sannan noman rani ya zama kowane bangare na jihar Kano akwai ana yin sa kuma a yi noman kuma a sarrafa amfanin a wurin. Well, thank you. I think the issue of prioritizing this or that, I think everything in governance is very important. And the issue of
industrialization. I have done with Dr. Nasir Yusuf ga wani kenan na APC ya fara nasa jawabi. Ya ce komai a gwamnati yana da muhimmanci. Wato dai maganar wancan gadoji da ake tunanin suka ba hankali. Maganar ba wani abu muhimmanci to shi fa a gwamnati komai abu ne mai muhimmanci. Smaller factories in value chain addition of agriculture. Nobody has ever done that. And I've told them it's a simple thing. These Chinese people that you are calling, they have a lot of factories. What do they use? And how do they make the money? We're talking about power. Power definitely is very, very important and key. But there are ways that you do that. Aspira, Mahmouda Group, Beli Group, these Chinese, they are running, they are doing big business. Dr. Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC ya ce ya yarda wutar lantarki tana da muhimmanci kwarai, amma yana da tambaya. Wai kamfanonin nan na 'yan China, irin su Aspira, irin su Mahmouda, ya aka yi suke ta bunƙasa. Saboda haka ashe kenan akwai dabaru da hikimomi da hanyoyi na samar da masana'antu wanda mutanenmu ba su fahimce su ba. Wato ba jira za a sai gwamnati ta samar da wutar lantarki ba. Da haka shi a tasa gwamnatin zai aiki tare da 'yan kasuwa akan yadda za su kuma ya ma zazzauna da su yanzu haka, kuma idan ya hau ya zama gwamna a Kano zai zama abin da zai mai da hankali shine yadda zai a wayar da kan 'yan kasuwa da rinka yin masana'antu, ƙananan masana'antu, idan suka girma suka kai su ma karansu ya kai tsaiko sannan sai su rinka bunƙasa ba har su kai inda duk suke son su kai. Dai abin nan dai a fara da rarrafe. Yawwa. Har yaro ya miƙe. Har yaro ya miƙe. Transparent in whatever we do. Thank you. And we have to really come and partner together so that we can sustain and develop our state. Kuma za a yi gwamnatin nan a buɗe da za a zo a zauna tare gaba ɗaya kuma a samu yanayi na tafiyar tare da ci gaba tare. I've been standing on their feet. Gaskiya magabatarwa da ya ce masu gabatar da muhawara wato su waɗanda ƴan takara gaskiya sun kusan awa ɗaya tsaye don haka sun gaji saboda haka ɗan ba su dama su ɗan zauna. To amma da ya ba da minti ɗaya don a yi ɗauraya akan wannan kafin su ɗan huta a sharuwa. Ga kuma injiniya Bashir na Labour Party ya ce yana da bakin magana. And in China you have Bank of Industry, you have Bank of Traders. Ya ta shi fa ya jaje China nan da dama, kuma su gwamnatin China ta take tallafa musu bankuna ne akwai bankin ta mata masana'antu da bankin noma. All their entrepreneurs a loan which is less than 1%, what they call concessionary loans. To kuma su sun tashi waɗannan irin bankunan suna ba wa 'yan China bashi ne, kuɗin ruwan da suke karɓa bai kai kaso 1 cikin 100 ba. Which deliberately alienates our traders from that. You cannot go to the market and compete with the Chinese. Ya ce muku dokoki ne na gwamnati suke matse 'yan kasuwa. Suke durƙusarwa ba yadda za a yi ka iya yin kasuwanci. 'Yan China sun kawo kaya. Kai kuma ka samar da kaya akan farashin da suka samu. Saboda kai kuɗin da ka zo da shi ya yi tsada ba kamar yadda su suke samu. Sauƙin nasu ya fi naka, saboda haka dole za a sai nasu. Yawwa. Da haka ya ce abu mafi muhimmanci shine in ana son a ga 'yan kasuwan musamman kasa ba magana ce ta fadar baki ba, sai an ba su bashi amma bashi nan mai sauki. An tallafa musu. Tabu ma dai na ga za mu je mu sha ruwan ko? Yawa, sha ruwa. Dan mintunan da za a huta sai mu dawo insha Allah. gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallama wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallonmu muna godiya da irin yadda kuke bibiyanmu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. Ci gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta.
Domin ku muke yi, biyan buƙatar ku shine abin da muke buƙata, saboda haka za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abin da kuke so domin mu ga mun ɗebe muku kewa a kafafen sada zumunta. Gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallon wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallon mu muna godiya da irin yadda kuke bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. Ci gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta. Domin ku muke yi, biyan buƙatar ku shine abin da muke buƙata, saboda haka za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abin da kuke so domin mu ga mun ɗebe muku kewa a kafafen sada zumunta. Gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallon wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallon mu muna godiya da irin yadda kuke bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. Ci gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta. Domin ku muke yi, biyan buƙatar ku shine abin da muke buƙata, saboda haka za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abin da kuke so domin mu ga mun ɗebe muku kewa a kafafen sada zumunta. Freedom, 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 freedom. Wasu suka yi kan aura na fi son namiji irin na Nobel din nan da ake lissafi. Ban ce an tara su zama ɗaya ba.
Ina aka jini ya yi ta zuba ina ta gudu. Hukunci ke da a kawo ka inda ranka. Gaskiya ni dai a guri na wannan kiɗan. To ina da kai. namiji irin na Nobel din nan da ake lissafi. Ban ce an tara an zama ɗaya ba. koma aiki. Mu ba za mu ce a koma wasa ba, koma aiki. Koma aiki. To alhamdulillah daga waɗanda suka riske mu a yanzu muna gabatar muku da shiri ne na musamman akan muhawara ta 'yan takarar gwamnan jihar Kano da ake gabatarwa a yau din a Jami'ar Bayero, wanda kamfanin Media Trust Limited ya shirya tare da haɗin gwiwar kafafen yada labarai da dama da ke nan jihar Kano. Waɗannan kafafen yada labarai sun hada da Freedom Radio, Express Radio, Premier Radio, Nasara Radio, Vision Radio da Abubakar Rimi Television. Tare da duk za ku iya samun mu a waɗannan kafafen yada labarai insha Allah yanzu haka kai tsaye. Kuma an buɗe taro, an fara muhawara, 'yan takara sun gabatar da kansu, sannan kuma aka yi musu tambayoyin da suka shafi harkar tattalin arziki. To yanzu kuma za a dawo a ɗora zagaye na biyu. 'Yan takarar nan dai an samu 'yan takara ne guda 4 daga jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, daga jam'iyyar Labour Party Injiniya Bashir Ishaq Bashir, daga jam'iyyar NNPP Injiniya Abubakar Yusuf, sai kuma daga jam'iyyar PDP Alhaji Muhammadu Sani Abacha. Sai dai Injiniya Abubakar Yusuf na NNPP ya aiko da uzuri a cewa tafiya ta kama shi zuwa kasar waje, da haka ba zai samu halatta wannan muhawara ba. Da haka yanzu aka yi wancan zagaye na farko, aka koma aka dan ba da dama aka sha ruwa, su ma 'yan takarar nan da suke zaune suke tsaye yawa gajiya ce, suna tsaye awa ɗaya kuma kaga dai shekara 50 ai an dan yawa a dan ba su dama su dan huta gaskiya. Idan haka aka ba su dama su dan huta su zauna sai kuma a ci gaba. Yanzu mun dawo. To magana yanzu kuma ake da ilimi. With over 837,000 children that are of school age, but who are not going to school. More than 60% of these are girls, and they are all out of school. How do you plan to reverse this sad statistics?
Wato kaga maganar da ya ta ilimi ce. Wato irin ya kuma bayan da ake ta magana ɗazu akan ilimi cewar Kano tana ɗaya cikin jihohin da suke kuma baya a harkar ilimi, wanda kuma da yawa akwai waɗanda sun fara makaranta ba su karasa ba, akwai waɗanda kwata-kwata ba sa zuwa makaranta, wanda kuma kaso 60 na cikin waɗannan yaran da ba sa zuwa makaranta 'yan mata ne. To yanzu ya za a yi idan sun samu gwamnati a shekara 4 a samu maslahar wannan matsala, ita ce tambaya. To yanzu bari mu ji, za a fara Alhaji Muhammadu Sani Abacha na jam'iyyar PDP shine zai fara bada ansa akan wannan tambayar, ta yaya za a yi farfado da darajar ilimi a jihar Kano, musamman ma batun cewa yaran da ya kamata a ce suna makaranta amma ba sa yi, ko da iyayen sun ki, ko kuma a'a don babu wuri, ko ba yanayi, ko kuma amma a'a gwamnati bata tanadar da azuzuwa da malamai da kayan aiki da za a koyar da waɗannan yara ba. Most importantly is education is very important for everyone. Something that changes and makes society functional and progressive. Additional to it, it is said when you educate a girl, you educate a family, you educate society. It is most unfortunate that we have a lot of them to school. This is one of the reasons. I think education has been put at the back or at the end of the list, unfortunately, and it's supposed to be number 1, because an educated society gives us all what we require to subsist and move forward. It gives us an employment capacity to build what we want. It gives us all the requirements that you need to build a family and build a better society. The infrastructure and the requirements to put girls in school is very important. God willing, if we come into government, we will make it policy that all girls must come to school and do everything. Shi dai Muhammad Abacha abin da yake magana a kai shine cewar yana ɗaya daga cikin abu mai muhimmanci a ce ilimi, a cikin aka yi magana ta ilimi, kuma ilimi a Kano za a yi da abin da ya kamata ya ga cewar a gwamnatinsa an farfado da wannan ilimi, musamman kai aka yi lakar da ilimin 'ya'ya mata, wanda in ka ilmantar da ɗaya mace an ce kamar ka ilmantar da al'umma ne gaba ɗaya. Saboda shi a nasa yana ganin cewar in har za a samar da ilimi wanda shi ke iya ƙara kawo dukkan wani ci gaba da al'umma ta kan samu, to shi wannan ƙoƙari za a yi a ɓangaren. To yanzu kuma sai injiniya Bashir. Kuma dai ita dai tambaya dai. Wannan dai tambaya dai. In Kano not going to school, so 60% of whom are girls. I have about 5 or 6 points here which I would like to read. Number 1, ya ce yana da abubuwa guda 5 zuwa 6 da zai faɗa akan wannan tambayar. Learning standards. This is to raise their quality and improve access to education for all. Number 2, we will equip, train, and retrain all tertiary education institutions into world-class learning centers. I've always thrown punches at taking students abroad for studying, which for me is an escapist. A ce daga darajar makarantu shine na farko, wato makarantun firamare, na biyu kuma manyan makarantu, inganta jami'o'i, dan shi ya ce yana adawa da a ce an tura yara karatu kasar waje. Ya ce a cikin wannan guda 6 na farko shine dama samar da ingantaccen ilimin. They are coming back to the same institutions that you refuse to fund. Ya ce in aka tura ɗalibai kasar waje su karatu, za su dawo da inda aka bari. A ce a nan za su yi aiki kuma babu kayan aiki. Na haka ilimin ma da suka samu a kasar wajen ba da ya amfana ba. Payment processes. We shall comprehensively review teachers' conditions of service. Yanayin za a bibi yanayin tsarin yadda malamai suke rayuwa. Wato albashin malamai da kuma walwalan malamai. This is to fund the primary, secondary, and technical education where I come from, and to boost various trades and provide skilled artisans and craftsmen and women
which China and India now leverages on. Ya ce kuma za a inganta karatu musamman na bangaren technical, wato makarantar fasaha ta zamani. Wanda ya ce a China ma haka ake, a nan ake samar da ƙwararru akan sana'o'i wanda ba sai mutum ya je jami'a ba ya iya sana'a. Kuma ya ce za a fara shi daga primary, secondary, matakai kowace gaba akwai abin da za a kawo. Excellency Dr. Gauna. Yanzu kuma sai Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC. Start by saying there are approximately about 4 million primary school pupils in the state. This is so because of the population of Kano, and the issue of lack of education is not only in Kano but in the whole of northern Nigeria. Kano, as the most populous, definitely has. Ya ce matsalar ilimi da ba a samu a arewacin Najeriya gaba ɗaya arewa ne, amma Kano da ta fi yawan jama'a sai a fi gani a yawa. Amma a hakan ma fa yanzu haka da akwai fiye da yara miliyan 4 a makarantun firamaren gwamnatin jihar Kano. Policy that we have to come together with the community so that we can be able to sustain the issue of education, particularly all issue of governance is something that we have to come together to do it. But the issue of education is something that is more important that we have to do it. Kuma ya ce harkar ilimi fa gwamnati ita kadai ba za ta tilasta mutane su yi ba. Hannu da yawa ake bukata sai al'umma sun haɗa kai da gwamnati sannan za a samu wannan. Is girls. So at least something has been achieved. Awareness, and now girls are being more enrolled than the. Kuma san sababbin yara da ake saka a makarantun firamare. Yanzu fa 'yan mata fa sun fi samari fa yawa tun firamare. Dan haka yanzu an fara samun wata nasara da ake ta zancen cewa mata ba sa ba mata, to yanzu abin fa ya sauya. Primary school, there's the issue of marriages, there's the issue of discontinuity. A ce dai kawai in sun gama firamare dai 'yan matan nan wasu ana musu auren wuri, waɗansu ba sa ci gaba da karatu, don haka wannan ana buƙatar a bude a samu haɗin kai da al'umma, sannan kuma gashi gwamnati ta riga ta samar da hukumar kula da makarantun islamiyya, wanda ta wannan hanyar wannan hukuma yana ganin cewa shi ma ƙara bunƙasa ilimi ne, yadda za a zama cewa a makarantun islamiyyar nan ana samun karatu na zamani an haɗa da na islamiyya. Tunda ya ce daman can fa Kano ana ilimi tun kafin ma tura mulkin mallaka su zo Kano. That will come and make sure that our secondary education, the curriculum, will make sure that we change it into technical base where skills. To kuma ya ce shi kuma makarantun sakandaren jihar Kano za a sauya masa tsarin ainihin ma karatun. Darussan da za a koyar za su koma sana'o'i ne, zai zama da makarantun sakandare sun koma technical. Introduction of the ECCE, that is the early child care education. That will do it under the private partnership. That is the. Wanda kuma ka san ya ce duk wannan tun farko ma dai za a samar da shi ne ta harkar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da za su zo su tallafa a samar da wani tsari tun daga tushe na ƙananan yara, yanayin sama musu ilimi tun daga 'yan ƙananan shekaru. Musamman gashi ya kama maganar aji da ake kira ECCE, wato kamar makarantar nazari kenan, amma ta gwamnati a cikin makarantun firamare na gwamnati. Kamar dai ajin gindin bishiya. Wanda suka yi karatun ajin gindin bishiya ai sun san irin wannan tsarin. Wanda bai yi ajin gindin bishiya ba kuma shine dan nursery. National Board of Technical Education, that is MBTE, and they were trained and now they are gainfully employed. But all up to that, we still have deficits, and those deficits are going to be covered with these plans that we have. Ya ce yanzu da ana samun ci gaba, kuma sun yi rawar gani a gwamnatin Dr. Ganduje, amma ya yarda cewa da akwai basu gama magance lamarin ba, da haka shi gwamnatinsa idan ta zo za ta aiwatar. Allah gives him, he will do the best. However, what I want to. To sai daura daga injiniya Bashir na LP. Like he said, I think all what these governments did in education is keep looking, like he said. Because, you see, anything that is free, there's a saying that the only place you find free cheese is on the mouse trap. Anything that is free is not valued even for the public. Shi injiniya Bashir yana cewa ai duk ma inda matsalar ta take saboda ana bada ilimi kyauta.
kuma duk abin da yake aka ce kyauta ne to bai da daraja. Bai da daraja gaskiya. Education is free. Number one, is not sustainable. Dan ya ce ƙarya ce ma ba za a iya dorewa ba, ko da an iya fara ma ba za a sare. Any one of us that Allah gives should do is to subsidize education. Yace kawai abin da ake nema da za a yi kawai shine kowa Allah ya ba a cikin su to fa ya karan gwami. Ya kawo rangwame amma ba bai da shi. Amma ba kyauta ba saboda kyauta za ta ƙara durƙusar da shi. That you collect can be able to buy basic. Dan ya ce wannan kuɗin da za a karba ɗan kaɗan din nan da yake so a dinga karba daga hannun iyaye da shi zai taimaka. To amma ga Dr. Nasir ga wannan zai ƙara mai da martani. The policy may be that he has not gone deep into the policy of. Ya ce da dama injiniya ba cikin dokar sosai ya duba ta ba. Participation. And that community participation is the subsidization. Ya ce a cikin fadokarsu ta ilimi kyauta kuma dole akwai shigar al'umma cikin tsarin. To wannan shigar al'umma cikin tsarin ai ya hada da su dan kawo dan wani abu su masu baya. Shi zai kawo sauki. Kano State and Jigawa. Their take is that education can never be free. But what do you do? Now, if we said we make it free and then bring in the participation of the community, then we'll be able to subsidize the education. Thank you. Na haka ya ce abin da dai suke yi kenan su ma sun mai da ilimi ne da cikin rangwame. Our follow-up question on this, because our follow-up question was to ask, what do you want to do about the idea of free education policy? Tambaya ce da sai tambaya. Akwai tambaya ne biyo bayan waɗannan tambaya akan shi. We have got to that point where education can no longer be free, particularly at some level. So I don't know if Alhaji Muhammad Abacha, the candidate of the PDP, has any comment on that, so that we can move to the next. Yes, to tunda sun shiga an riga an yi abin da kamata shi ne kadai bai magana ba. To kuma san ko yana da abin da zai ce ban akwai ga dama kafin a ci gaba. Giving free education. It's like cheese in the mousetrap. But we have no choice to try to educate society. It's a societal thing. It is everyone's entitlement. Government is duty bound to educate society. Ya ce haƙƙi ne kuma wajibi ne akan gwamnati ta ilmantar da al'umma. Is a problem. But like my brother said, the deputy governor, we have to look elsewhere, whether we like it or not. We have to look elsewhere to get funding. Ya ce shi ya amince da batun deputy gwamna wato dan takarar jam'iyyar APC cewa sai an nemi tallafi daga kasashen waje. Amma dai samar da ilimin nan kyauta a bisa wannan tsari shi yana ga yanzu a haka muke shine abin da ya dace da mu. But we have to devise alternative ways, alternative methods. Amma da aiki ya da shi ma ba zai dore ba kuma yace to kuma sai a hankali a fito da sababbin dabaru. Amma yanzu da ake cikin bukata, mutane da yawa ba sa ilimi kuma ba su da yanayin da za su iya biyan kuɗin makaranta. To gwamnati ta nemo tallafi ta dauke musu kuɗin makaranta su karatu. This is on women in particular. To tambaya ta gaba akan mata ta mace. Ai shi yasa ba a tambayar ba ma daga na gyara zama. Within Nigeria itself, the northern region is the poorest of the country. So if Nigeria is the capital of poverty in the world, then the north is probably the capital of poverty in the world. But even within northern Nigeria, women and young people happen to be the most disadvantaged. So what plans do you have specifically for empowering women and young people in the state? So kaga dai wannan tambaya an ce a duniya Najeriya ce ta daya a bangaren ko kuma tana ɗaya daga cikin yan gaba-gaba a harkar talauci. Kuma to in an ce a Najeriya tana gaba-gaba to gaskiya arewacin Najeriya shine kuma yake kan gaba. To idan ɗaya daga cikin ya samu dama me zai yi wa mata da matasa wajen samar musu da hanyoyi na dogaro da kai da yadda za su amfani kansu da rayuwarsu. To wannan karin an fara da injiniya Bashir na Labour Party. I think giving them education at home, like I said, in the mass
literacy, and giving them skills. Our women are highly industrious, if not better than us. Give a woman an opportunity to demonstrate her capability, and you'll be shocked. So make sure that funding, especially for rural and for the urban sector, is provided, and at the same time, we give them access to funding. Not the kind of funding that you have from NASAL or these other things that have been abused, but funding that goes directly. And for this, we intend to use the traditional institutions so that if we want to... Engineer Bashir ya ce su fa mata in ka ba su hanyar ilimi ko da daga gida ne, da kuma wani yanayi da za su yi amfani da basirarsu da hikimarsu. Ya ce idan ka ba mace fa dama, to ya ce za ka ganta zakakura ce, gwana ce, kusan ma har za ta iya zarce namijin. Ya ce to in dai har za a samu musu wannan, to za a samu musu yanayi da za a samu ci gaba. Ya ce a sa musamman mata da suke karkara da matasa da waɗanda ma suke yanayi, akwai kasan gura da ake ce same oban, sannan kuma a shigo oban din. To duka mata na can kurye karkara da ɗan waɗanda suke kusa da birni da kuma 'yan cikin birnin. To sannan kuma ya ce kuma a samar musu da damar, to saboda ba wai a samo da abu ba, a samu musu hanya a buɗe ta yadda za su samu cikin sauƙi ba tare da sun wahala ba irin tsare-tsare irin su Nasal ba da ya ba da misali da shi. Ya ce a yanayin da za a samu musu yanayin da za su samu su yi abubuwan nan kuma su yi shi a sauƙaƙe, ba irin hanyoyin da suka gurɓata wanda sai sun sha wahala ko kuma sai sun an karɓi wani abu ko kuma wani abu makamancin haka ba. Wannan shine abin da shi injiniya Bashir ya ce. To yanzu ga gawunan shi kuma yana magana a kan nasa me ya kamata a yi. To bari mu saurare shi. Continue encouraging them to come be educated, use the women centers in skill acquisition. We have tried that in the aspect of agriculture. There is a program that we call Youth and Women Empowerment Program, in a program that is appeals. And that appeals, at the moment we have trained over 6,000 youth and women. And it's on 50% basis. And on follow-up, before when you empower them, you will find out they will sell whatever you give them. But with proper follow-up, with proper monitoring and evaluation, we have been able to set up these small-scale industries for them in poultry, fisheries, production. To shi ma dai Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bayani yake akan cewa mata suna buƙatar tallafi na musamman, kuma ya ce shi fatini sun yi nisa a wannan gwamnatin da take ci yanzu a Kano wajen bunƙasa rayuwar mata ta hanyar tallafi da koya musu sana'o'i, musamman ƙarƙashin shirin nan na bunƙasa harkar noma mai suna Appeals. A ƙarƙashinsa sun yi wa mata da matasa fiye da 6,000 sun ba su horo, sannan bayan da suka yaye su sun ba su tallafi na abubuwan da za su gudanar da sana'a, musamman abin da ya shafi harkar noma. Na haka ya ce su mata abin da za a ci gaba da yi kenan yanzu idan ya zama gwamna, to magana ba ta ɓangaren noma kaɗai ba, a duk hanyoyi da ɓangarori na tattalin arziki za su yi ƙoƙarin ya zama cewa suna ba mata horo, bayan sun horar da su kuma sai su ba su kayan aiki da jarin da za su yi sana'ar nan da aka horar da su a kai. Gaskiya ne, kuma yake yana haɗa da matasa. Tana ma tambayar ta mata ce da matasa. Thank you very much. Thank you. The candidate of the PDP, Alhaji Muhammad Abacha. To, yanzu Muhammad Abacha ne shi ma zai yi nasa. Thank you very much. Women are the foundation of the family. And, mata su ne tushen iyali. We need everything to make sure that they are busy to keep the family together. Most unfortunately, if you don't train the woman, when the man is not there or when she loses the husband, they all become despondent and they become liability, unfortunately, to the extended family. So government has to create a deliberate policy to support women, to educate them, to give them avenues for skill acquisition. They need to be busy within the urban areas and also within the rural areas. They need to learn to fend for themselves.
to support themselves and also augment for the family, most importantly. To kina ji da yana ta yaba wa mata ya ce su ne tushe yawa sannan kuma ya ce baya ga haka matsalar da ake samu idan ba a horar da mata ba in mata ba a sama musu sana'ar yi ba to duk ranar da mace ta rasa miji ko aure ya mutu ko shi mijin ya rasu to da ita da 'ya'yan sun shiga wani hali na matsi don haka shi ma zai mai da hankali wajen ganin cewa matan nan an ba su horo da abin da ya kamata domin su tsaya da kafarsu. Do we have any responses? Okay, yes. To, ana neman ko abu wanda zai ƙara wani kuma APC da Nasiru Sabga wanda zai magana. It's like the recently commissioned Dangote Skill Acquisition Center, which has over 20 trades that are being trained, is 40% women and 60% youth, and they are all being trained. And there is the training that is also being considered as something that is not good for our girls. That is an issue of mechanics, refrigeration. Wato ya tuna waɗansu ayyuka ne da ya ce gwamnatinsu tana gabatarwa. Akwai horo da yanzu ake a wannan makaranta da Dangote Buhari ya yi yawwa. Ya ce fa kaso 40 mata ne. Mata 60 matasa. Sannan kuma suna da shiri kuma akwai wani shiri da suka yi da ake horar da mata sana'ar kanikanci. Ma'ana yanzu su a tsarin gwamnatinsu kuma shi ma idan ya zama gwamna babu wata sana'a da maza suke yi da ba za su tallafa wa mata su shiga ciki ba. That will inshallah continue to do that. The last batch of the youth that are coming out. So I agree with Mohammed on the issue of youth acquisition centers, skill acquisition centers across the state. So kuma ya ce ya yarda da batun Muhammad Abacha kan cewar lallai ya kamata a samar cibiyoyi na matasa da mata akan sana'o'i da dogaro da kai. Whether or not they will be allowed to ask questions. I'm sorry, this is a candidate media event only. We want to thank our audiences for being here and for participating through raising their questions and answering the questionnaires in the first instance. But audience members will not be asking. Gaskiya ne, wato maganar ita ce za a ba wa 'yan kallo da masu saurare dama su yi tambaya ya ce to fa a yi haƙuri. Shi fa wannan muhawara ta 'yan takara ce kaɗai don su aka shirya, 'yan jarida suka shirya ta kuma don su za a yi ta. Saboda haka su a tsakaninsu ne za a yi musu tambaya kuma a tsakaninsu ne za su yi juya wa junansu su ba da amsar wata tambayar ko kuma su kalubalanci wani abin wani ya ba da amsa. Amma dai ba wanda za a bawa dama daga waje ya yi wata tambaya sai dai a yi haƙuri. Wannan dai muhawara ce wadda kamfanin Media Trust Limited ya hada tare da haɗin gwiwa kafafen yada labarai a jihar Kano na 'yan takarar gwamna na jihar Kano. Don haka a yanzu an yi magana ne akan abin da ya shafi tattalin arziki, an dawo ilimi, to yanzu kuma an shigo magana samar da ruwan sha. Kuma an tambayi injiniya Bashir na jam'iyyar Labour shi zai fara ba da ansa akan ya zai yi ya inganta harkar samar da ruwan sha a jihar Kano. We were just discussing when we took a break here. I visited about 3 countries, Egypt, China and India. Wato ya ce kafin hutun da aka tafi ɗazu, shi da sauran abokan takararsa suna tattaunawa akan wanda matsalar ruwan sha. Ya ce kuma ya je Egypt, ya je China, ya je Pakistan ya gaya suke samar da ruwa. In each province during the rain harvest. And now this is an area where we have not really looked at to see how we can be able to capture. Chalawa alone hosts 93 million cubic meters of water, which is virtually not used. Now, once you have a power plant that can be able to power a pumping station, what you need to do is to make sure that you have sources
that can be able to complement the traditional supply that we have. And majorly the networking of the piping that we have, they have completely become obsolete and unserviceable. So we'll make sure that we'll have. To kaga dai shi injiniya yana magana akan cewa waɗannan ƙasashe suna da tsari da suke samar da ruwa sosai. Misali kaga Egypt ita ba mata da ruwa amma kuma sun samar da shi yawa. Ya ce to talawa kaɗai a Kano ba za ta ba da ruwan da zai wadata ba. Kuma hanyoyin da suke ba da ruwan ma duk sun samu matsala sai an gyara su an yi aiki. Saboda haka wannan kuma wutar da ake magana da za a samar da ita tana fa da muhimmanci da ita ce dai za a amfani da ita wajen juya na'urorin samar da ruwan sha. Thank you. Thank you very much. Yes, no, not to this way first. Yes, thank you. To say PDP. Muhammad Abacha. It's very important for everyone. Also, we need water for agriculture. Yana da muhimmanci ga kowa kuma ana buƙatar ruwa don noma. Ya ce ruwa ma dai shine rayuwa gaba babu shi babu rayuwa. Like my brother said, I think from what I heard, the 10 megawatts power system that has been done in Tiga is meant to support the Tambrawa water system and also, I think, augment the requirement in Kano, which is very commendable. Kuma ya ba gwamnati da ta samar da wannan 10 megawatt a Tiga. Da ya ce yana abin da in ya fahimta na Tambarawa ne da Tiga shi zai yi wa aiki. So it is fundamental and important that more water treatment plants are built. Yana da muhimmanci kuma a sake samar da sababbin matatun ruwa. And about 10 million people, I think, within the Kano Central Metropolis. They need water. It is with water you can... Ya ce a mutum miliyan 10 ne a cikin birnin Kano da kewaye. Ƙaryar birnin Kano da kewaye. Environmental sanitation. Ya ce mutane yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tsafta ta muhalli. Ba shi kuma ba tsaftar muhalli. Waste to energy plant is what helps to take refuse from one point to another. Ya ce kuma akwai bukata a cikin magudanan ruwan nan da inda aka samu bola da kwatami a amfani da su wajen samar da wutar lantarki. Kuma a hana a cire su saboda za su iya zuwa su gurɓata waɗancan hanyoyin ba da ruwa. List a number of children that go to school and your health bill will definitely reduce and the society will progress better. Inda ruwa dai za a samu raguwar matsalolin lafiya. Zuwa asibiti kudin zuwa asibiti. Kashe kuɗi a asibiti zai ragu. About 3,000 to 4,000 tons of waste daily. So taking it out to a waste to energy plant will help sanitize the environment properly. I will give. Wato kin je na cewa bolar da ake samarwa a Kano a kullum ta kai tan 3,000 zuwa 4,000. Wanda za a iya amfani da ita. Za a iya amfani da ita a samar da wutar lantarkin da za ta ba da. An tsaftace muhalli kuma an samar da wutar lantarki. Alhamdulillah. Jifa biyu da dutse ɗaya. Ya fara da hamdala ya ce duk su biyu sun faɗa abin da yake ransa. And I'm sure, inshallah, whoever is going to get the mantle of this leadership, Kano State, inshallah, will see development. Da kyau. Ya ce kuma ya ce kowane ya gamsar da shi ya kuma burge shi. Yana da yaƙinin duk wanda ya zama gwamna a cikinsu a Kano, to Kano za ta samu ci gaban da ake bukata. It's over 680 million combined liters per day. And then the water demand is about 900 million liters. Ya ce a yanzu ma ana samar da lita miliyan 680. Amma a yanzu haka ana buƙatar fiye da lita miliyan 900. Is at 50%. To amma su ma waɗancan ɗin waɗanda ake da su saboda magana ta wutar lantarki suna iya samar da rabin abin da ya kamata su samar. The JODA will soon be also, MOU will be signed. And by the time we do that, in no time we'll be able
to be able to yanzu ana kan hanyar sawayin da wata yarjejeniya da za a yi aiki akan matatan ruwa ta Joda. Haka ya ce an riga an kulle yarjejeniya akan ta Magaga. Ba a sa hannu ba. To ga wacce kuma sun yi da gwamnatin Faransa. Water systems are going to be done whereby we will have up to 1 billion liters of water, which means we will surpass our required needs with 100 million liters of excess. Ya ce a shirin da suke za su samar da lita biliyan guda ta ruwa a kullum. Ana buƙatar miliyan 900. Wato zai zama haura da ranar miliyan 100. Da aka gaba ma Kano tana ƙara bunƙasa, akwai ruwan yana an tana da wanda za su zo da wanda ba su ja ruwan ba ma. Power is mainly for the Tambrawa and the street lights in the state. And he has spoken. Sai dai lokacin sa yayi gashi ana kada gararrawa. Kuma bai gama bayani ba. Well, we can only evacuate 5,000. We have a deposit of 3,000. We are looking at a way that we'll do partnership with people. To game da zancen kwashe shara ne, ya ce shi ma nan suna ne ƙoƙarin samar abokan hulɗa kamfanoni da za su taimaka wajen kwashe shara ta jihar Kano. Gaskiya ne. In Nigeria that have succeeded in that. But with experts that are into energy, our local expert like Engineer Bashir, will be able to do something. Ya ce kuma za su haɗa kai da ƙwararru na gida. Irin sai Engineer Bashir wanda gaskiya ne wajen ganin cewar an yi wannan aiki. Any rebuttals or further comments before we... Akwai wani ƙarin bayani kafin a tafi tambaya ta gaba, in ji mai gabatar da wannan muhawara. To sun ce babu, so za a tafi tambaya ta gaba. To ga tambaya ta ƙarshe a wannan muhawara. A wannan muhawara ko wannan bangaren? A wannan bangare. Has been a controversial issue. But the rate at which Nigerian population has been growing has got to that stage where governments and prospective leaders can no longer escape the issue of population management. Because we've got a point where the population growth is outstripping infrastructural development, is outstripping funding available, and all of that. So I will not ask about your plans for population management in Kano, but what are your thoughts on this issue on a more general level? And how do you think it applies to a place like Kano? Thank you very much. To wannan tambaya ce akan yawan al'umma. Ya ce yanzu al'umma mutane yawan yasa sun fi karfin abubuwan da aka tanada. Ya ce amma ba zai tambaye su meye shirin su ba na rage rawa, amma me tunanin su yadda za a samu maslaha. Gaskiya ne. When you say you can, you can. And if you say you cannot, then you cannot. To ba Engineer Bashir ya ce in fa kace zaka iya, zaka iya. In kace kuma ba zaka iya ba to ba zaka iya ba. Properly. And it's a minus when you mismanage it. You take India as a case. Yace yau mutane abu ne da zaka yi alheri ne. Alheri ne. Yace kawai yadda zaka yi. In baka kula da su ba sai ya zama maka matsala. Number two. Ya kawo misali da India. Skills acquisition and everybody is gainfully employed. Ya ce matukar aka tabbatar da mutane sun samu aikin yi, sun samu ilimi, ai al'umma rahama ne. Not on the developmental side. Once you have a country that has 300 in Africa, we become a force to be reckoned with. In the next 20 years, Nigeria is projected to be the third largest country in the world. And this is part of all the security challenges that we are having from external forces. So I think what we should do is to manage our population and make sure that there's a trickle-down effect of the resources, and you have the financial inclusion of all sectors and all strata of the people. Once people are gainfully employed, I think our population will be a plus. Thank you. Engineer Bashir ya ce idan da za a yi amfani da wannan yawan na al'ummar mutanen
alheri ne da yana ɗaya da mutanen duniya suke tsoro na kan cewar nan da 'yan wasu shekaru Najeriya tana ɗaya cikin ƙasashen da yawan mu zai rika firgita al'umma, don haka yake ɗaya cikin ƙalubalen tsaro wanda kuma yake da ganin cewar in har za a tsara shi yadda ya kamata to wannan yawan fa za a iya amfanansa wajen samar da ci gaban al'umma. As it has been said, transparent, we do it with all sincerity. Inshallah, we'll be able to. To masu sauraro muhawara dai ta kawo gangara, amma ya zama dole nan gidan Radio Freedom za ta yi labarai. Da haka za mu sallama da ku a lokacin da waɗannan 'yan takara, dama wannan ita ce tambaya ta ƙarshe, amma za ku iya ci gaba da bibiyar gidan talabijin na Trust TV ko kuma a sashen intanet wato a shafin Facebook. Za ku iya bibiyar mu a Daily Trust ko Aminiya ko kuma Trust TV duk a Facebook da YouTube. Ana ci gaba da kawowa kai tsaye. Wannan dai shi ne daga yanzu karkare, amma kafin karkare din lokaci ya kawo kai abokin aiki ne lokacin yawa. Da haka sai in ce Janabi. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ba mu rabo sa'a. To amin, mun gode. Ban sauraro assalamu alaikum. Wannan shiri ne na musamman daga gidan Radio Freedom da sauran kafafen yada labarai na Kano game da muhawarar 'yan takarar gwamnan jihar Kano da Media Trust Limited ta shirya muku. Radio. Wata suka ɗoye. Sun aura na fi son namiji irin na northern ɗin nan da ake yi sa'i. Ban ce an tara an zama ɗaya ba. Aka jini ya yi ta zuba ina ta gudu. Hukunci ke da a kawo ka inda ranka. Gaskiya ni dai a guri na wannan kiɗan. To ina da kai. gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallon wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallon mu muna godiya da irin yadda kuke bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. Ku ci gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta. Domin ku muke yi, biyan buƙatar ku shine abin da muke buƙata, saboda haka
Za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abin da kuke so domin mu ga mun ɗebe muku kewa a kafafen sada zumunta.